Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing well. Welcome back to another brand new video. Today we are going to talk about nation, the definition of nation, and what do we understand by the word or the term nation. For anyone who is from social science background, this class will help in their study. So, without further delay, let's start. What is the definition of nation? A nation is a group of people united by a number of commonalities, including history, language, geography, culture, ethnicity. It is a solid, historically developed group with shared interest. Nation is imagined simply because members of any particular nation will never meet most of their fellow members. They all carry an image of one another in their thoughts. It is a group of people's collective identity. So, by reading these lines, what we understand is nation, the term means a group of people and their idea of being together as a specific tribe or a specific group. They are united by a number of commonalities that refers to the peoples of one nation must have some commonalities between them that united them, which includes history. They must have the same history, language, they must speak in the same language, geography, culture, the culture must be same, they must be from the same geography and ethnicity. So, suppose a person who's living in America or a person living in India are not from the same nation because they don't share the same language. Obviously, an American will speak in English and an Indian will speak in Hindi. Also, they don't share the same geography and most of the time, not the same culture. So, it is a solid historically developed group with shared interest. So, the peoples must be familiar with the same interest, the same culture, the same activities. Another important fact is nation is imagined, so it is nothing more than an imagination. Because a person or some people living under a definite territory, do you even think that they will ever meet? Do we meet all the peoples of one singular nation? Never. We hardly meet even thousand people in our whole life. So, a nation might consist lakhs of people or maybe crores, but they don't meet. They simply imagine themselves being together and being one group united by commonalities. So we mostly have this image in our mind that we are from one collective group or we share the same collective identity. Now, for your benefit, I will explain it in Bangla. Nation, জাতীয়তা, জাতি, রাষ্ট্র অনেকগুলো শব্দই ব্যবহার করা যায় এই কথাটা ব্যাখ্যার জন্য। নেশন হলো এমন একটা আইডিয়া যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে অনেকজন মানুষ একসাথে হয়ে তাদের মধ্যকার একতা বা তাদের মধ্যে যেই সমতা রয়েছে তার মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে এক ধরনের আম, সমগোষ্ঠীর মনোভাব প্রকাশ করে এবং একত্রে থাকার অঙ্গীকার করে। আমরা আমাদের একটি দেশের ভিতরের সব মানুষের সাথে কখনোই দেখা করতে পারবো না। তবুও আমরা নিজেদেরকে সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাবি simply by imagining. So, being a part of a nation is a people's collective identity. যেমন আমরা বাংলাদেশে যারা থাকি তারা বাংলাদেশী। আমরা কিন্তু একজন আরেকজনকে অনেক সময়
দেখা হবে না কখনোই সরাসরি, তবে আমরা দুইজন ব্যক্তি দেশের দুই প্রান্তে থেকেও মনে করব যে আমরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত, একই দেশের নাগরিক এবং আমাদের মধ্যে অনেক সমতা রয়েছে। বুঝতেই পারছো, তুমি একটা নেশনের অন্তর্গত হতে হলে তোমার মধ্যে থাকবে সলিড হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপড শেয়ার্ড ইন্টারেস্ট, হতে হবে সেম ল্যাঙ্গুয়েজ, হতে হবে সেম এরিয়া অর জিওগ্রাফি এবং একই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। তো বন্ধুরা, আশা করছি নেশনের ডেফিনেশন এবং এক্সপ্লেনেশন তোমরা বুঝতে পেরেছ। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের যে কোনো ডিপার্টমেন্টেই কোনো না কোনো কোর্স থাকে সোশিওলজি নিয়ে। সোশিওলজি অন্যতম ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় নেশন। আশা করছি আজকের এই ছোট টিকা তোমাদের একটু হলেও কাজে দিবে। অন্য যে কোনো ধরনের টিকা সম্পর্কিত ভিডিও লাগলে বা মনে হলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, আমি আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব। দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আল্লাহ হাফেজ।